chapter 2. And basically, this should be about a week punya lesson je lah sebab dia pendek je. So for this one, untuk PSPM, this is 7 out of 80 marks lah. Kalau ada any changes, I'll let you know. But for now, chapter 2 is 7 out of 80 marks. So untuk 3 subtopic ni, for the first hour, we will be learning about 2.1 and half of 2.2. And then for the second hour, we'll discuss again 2.2 and 2.3 lah. And then lastly, for the third hour, is going to be our in-class discussion. Alright, so this notes is recently updated lah. Siapa yang ada download before yesterday kali. Macam last night bahasa upload. Tapi this one is the latest one lah. Okay, so first we have capacitance and capacitors in series and parallel. Okay, so sekarang ni the equation for capacitance is given in your formula sheet, so it's not really a problem. For this one here, 1 farad ni, it might be asked in UPS lah, tapi dalam PSPM sepatutnya tiada lah, sebab PSPM basically semua calculation, tapi this is possible for your UPS. UPS saya tidak sure kamu face to face ke online, saya tidak ingat ataupun saya tidak tahu langsung. Ya, yalah. Okay, so untuk capacitance, you have to remember unit dia adalah farad lah ataupun coulomb per volt, but usually we use farad. And then usually it will be in the prefixes of mu, which is times 10 to the power of negative 6 lah. Okay, usually lah, tapi dia boleh juga ubah. So this formula, apa kamu boleh refer dalam apa tu formula sheet. And then next we have the type of circuit. So as we all know, we know of series circuit, parallel circuit. So sekarang ni usually ada juga a few students yang confused macam mana dorang mau determine which one is series circuit, which one is parallel circuit. So basically untuk series circuit, what you need to know is there is a single wire connecting two capacitors. Okay, so kaki capacitor yang ini, kaki capacitor yang ini, dorang connected with one single wire. Untuk parallel circuit pula, walaupun dia nampak macam satu wire, tapi kalau dia ada junction, kalau kita tengok sini ada junction, it will become a parallel circuit. So any circuit yang ada junction, that is known as parallel circuit. Okay, so make sure kamu tidak problem differentiating between series and parallel circuit. Kalau ada, boleh tanya saya lah. Okay, so for this part of the table, the only equation yang ada dalam formula sheet is this last part here. So this here, you have to memorize it by yourself, okay? So yang ini satu problem juga, sebab untuk kamu solve questions pasal charge ka, voltage ka, kamu kena hafal sendiri what are the characteristics of series and parallel circuit. So yang ini memang dari kamu je lah. Yang ini mesti kamu hafal sendiri. Okay, so basically what you need to know is which one yang akan equal. So kalau series circuit sepatutnya magnitude of charge mesti equal. Kalau parallel circuit, charge dia tidak equal, dia mesti tambah. Tapi dia punya potential difference equal. Dia terbalik dengan series circuit, dia mesti tambah. Okay, so basically cara kamu ingat, maybe you can memorize one part je lah, contohnya series, so dia mesti the opposite to the parallel circuit. So kalau charge equal series, mestilah parallel tidak equal. Kalau voltage tidak equal untuk series, maksudnya parallel circuit dia equal. Okay, yang penting apa yang saya mau cakap, kamu kena hafal. Okay, so yang ini tidak payah hafal pun actually, this part je, bahagian charge dengan voltage. Yang ini, tak apalah, ini ada kena bagi dalam formula sheet. Tapi dia tidak bagi tahu lah mana satu untuk series, mana satu untuk parallel. Okay. Alright. Next we have energy stored in a charge capacitor. Yang ini dia ada 3 formula. Yang ini betul-betul apply formula aja. So yang ini tidak fikir pun kamu just kena apply formula. So formula ni pun dia ada bagi dalam formula sheet. So you don't really have to memorize it lah.
Okay, so kalau dia tanya energy stored ataupun work done, that's basically energy stored lah. So that's why di sini the energy stored in a charge capacitor will be equal to the work done to charge the capacitor. Okay, so maybe bahagian soalan yang deres complicated is the way derang word the question. Okay, that is for 2.1. Itu saja yang kamu perlu tahu. And we have the second subtopic, which is on charging and discharging of capacitors. Basically, untuk this chapter, they apply formula juga. Tapi the only problem yang usually almost 95% students dapat salah is they don't know which one is for which. Okay, so especially this one. Sebab ini je formula yang kamu guna dengan formula yang ini untuk subtopik yang ini. Okay, so untuk calculation, kamu kan hafal yang ini dengan yang ini. Tapi tak payah hafal sebab ada dalam formula sheet. The only thing that you have to memorize is which one is for discharging, which one is for charging. Okay, so kalau boleh kamu ingat betul-betul lah kalau charging tu dia ada 1 minus this sini. So that's the only thing that you have to memorize lah. Mana satu untuk charging, mana satu untuk discharging. Okay, next you have to also be able to sketch and explain the characteristics of QT and IT. So sekarang ni, the graph that you have to memorize is the graph for charge dengan current. Okay, so logically kalau kamu fikir, oh kalau charging, mestilah the amount of charge to increasing. Okay, so it's gonna start from 0 and then reaching its maximum charge. Okay, so itu je. Bahagian sketch, kamu just kena buat exist dia, label, the shape of the graph is correct, and then you'll get full mark. Okay, also make sure to label the maximum charge lah. Okay, and then how do you explain it? You basically just say, it will start from 0, and then it will goes up to until it reach its maximum charge. So ada dua benda aja kamu explain. Itu saja. Okay, so untuk current on the other hand, oh sorry, for discharging, dia akan terbalik lah. Okay, so it's gonna start from maximum charge, and it will decrease approaching to 0 but never touch 0. Okay, so kamu punya graph tu jangan touch dia punya axis. Dia akan barely there je. Okay, barely slightly above the x-axis. Okay, so yang itu macam tidak masalah sangat. For the current pula, sama juga lukisan dia. Okay, tapi kalau kamu tengok, for the charging circuit, the current will be above. Okay, so it's gonna be in the positive axis of the y component. Tapi kalau discharging, dia akan terbalik. So dia akan berada di negative axis. Okay, the problem is here, some students would draw it all in the positive axis. Sebab actually kalau kita tengok equation current dia pun, untuk discharging dia tidak negatif. So yang ini rasanya make sure kamu just follow je lah, mesti negative discharging. Kalau discharging ni dia mesti negative y component lah. Okay, walaupun dia tidak negative equation di sini. Okay, so basically you have to be able to differentiate lah between charging and discharging punya graph tu. Kalau dia suruh lukis dua-dua, draw the discharging and charging punya I against T graph, you have to be able to differentiate them. Okay, satu positif, satu negatif. So ini untuk charging, yang ini satu untuk discharging. Okay, so kalau kamu kena suruh describe the characteristics, the current decreases with time. Itu je dia punya the way you describe it lah. Okay, alright, so that is for the theory part. Probably mungkin dalam exam pun ada lah dia tanya, but just in case kamu hafal je lah, tidak sure juga kan. Tapi sepatutnya sketch adalah dalam PSPM. Okay, and then lastly you have time constant. Time constant, there's two physical meaning for time constant lah. Satu untuk charging, satu untuk discharging. So basically yang ini again most probably will be in your UPS question lah. Okay, so you have to memorize. But this part here, yang 63% dengan 37%,
kamu perlu hafal. Sebab ada soalan dia bagi kamu graph, dia ada bagi 0.63, dia bagi 0.37. Tapi soalan tu depends. Dia tanya untuk charging ke discharging. So kalau dia tanya time constant untuk charging and then kamu ambil 0.37, salah lah. Sebab sepatutnya kalau charging, the time constant mesti 63% of its maximum charge. So sepatutnya the time constant should be 63% of the maximum charge, and this is your time constant. Okay, so this part ni 63 dengan 37% ni wajib hafal. So 63% untuk charging, 37% untuk discharging. Okay. Right, so itu sahaja untuk subtopic 2.1 and 2.2. So subtopic ni short, tapi some of the solution adalah panjang sikit. Okay, so sekarang kita tengoklah tutorial question. So the first question, we have two capacitors, C1 and C2. So this is 7 microfarad, this one is 13 microfarad. So dorang ni connected in parallel. Lepas tu dia bagi tahu the resulting combination is connected to a 9-volt battery. Okay, kalau you don't have any problem imagining the circuit, sepatutnya kamu dah payah lukis lah. Tapi kalau saya, I always suggest students to try and visualize. So basically you have to sketch lah what's happening. Okay, what is the circuit? So sekarang kita ada dua capacitor. Okay, dia ada dua. Lepas tu dia connected to a battery. So since they mentioned it's a parallel circuit, we have to have a junction lah between the capacitors. So the junction is this one. Okay, so ini maksudnya telling us they are connected in parallel. Okay, so this one will be C1, which is 7 microfarad. This one is 13 microfarad. And then we have the battery, which is 9 volt. So ini adalah the supply voltage lah. Okay, so sekarang we have to calculate the equivalent capacitance of the combination. So sekarang since kita ada dua je capacitor, we don't really have to simplify them lah. Tapi if you want to simplify it, it's gonna be looking like this. Okay, so the effective capacitance is the combination of C1 and C2 lah. Okay, but how do we calculate it? So this connection is in parallel. So if parallel, kita akan guna formula yang ini. Okay, so kalau parallel circuit, ingat sajalah dia punya effective capacitance ni is just the addition of all the capacitors in the circuit. Okay, so from here, this is 7 mu plus 13 mu. So kamu akan dapat 20 mu farad. Okay, kalau kamu dapat selain dari mu, actually kalau tambah aja, tidak masalah lah. Tapi yang bahagian series tu yang ada masalah. Okay, tapi basically sepatutnya kamu punya unit masih lagi dalam mu. Okay, so always keep it to the original value lah, original unit. Kalau dia guna mu farad, kamu punya unit sini pun mu farad. Okay, alright, so that is the equivalent capacitance lah. Okay, next we have to calculate the potential difference across each capacitor. So across each capacitor, meaning we are going to assume there is a voltmeter connected to each capacitor. Okay, so ini ada satu voltmeter. And then taruh situ di sini lah. Okay, and then kita ada another voltmeter di sini. So we are asked to calculate what is V1, what is V2. Okay, so macam mana kita mau cari V1, macam mana kita mau cari V2 sekarang ni. Okay, so kalau kamu hafal characteristic of the circuit, tidak masalah. Tapi sekarang ni, kalau kamu tidak hafal, dia jadi satu masalah. Sebab dalam PSPM dia tidak bagi. Okay, tapi sekarang kita boleh refer nota, so tidak masalah lah.
So, apa yang berlaku? For parallel circuit, the potential difference is equal. So, V of the battery ataupun the supply voltage will be equal to the voltage across each capacitor. So, kita taruhlah di dalam solution kita. So, kita tulis V is equal to V1, which is equal to V2, which is basically gonna be equal to 9 volt. Alright, setakat ni okay? Katang laju. Okay. And then next question asks us to calculate the charge stored on each capacitor. Okay, so sekarang lepas dia suruh kita cari V, dia suruh pula kita cari Q. So what is the value of Q1? What is the value of Q2? So untuk yang ini, kalau kita refer formula, Q is gonna be equal to CV. Dari mana dapat ni? Dari capacitance. Q over V. So, kalau kita rearrange, kita akan dapat Q equal to CV lah. Okay, so sekarang ni, kita try susun untuk capacitor 1. Dan kita check lah, kita ada enough information atau tidak. So, from here, we only need the capacitance and the voltage, which we already have lah. So, since we already have the value of capacitance and the value of the voltage of across capacitor 1, which is here, kita boleh terus direct substitute dan dapat jawapan lah. So dari sini we know C1 is 7 mil darab dengan voltage across capacitor 1, which is 9 volt. So kita akan dapat the charge to be equal to 63 microcoulomb. Okay, so buat benda yang sama untuk capacitor 2, C2, V2. Okay, so yang ini kita sudah ada nilai 13 mu. V2 pun ada, which is 9. So from here kita akan dapat 117 microcoulomb. Okay, so that is the charge in capacitor 1 and capacitor 2. Okay. Setakat ni ada masalah? Kak okay? Boleh faham? Okay, good. Right, next we'll try to solve for question 2. Okay, so question 2, this is a combination of capacitors lah. So yang ini kita ada parallel, lepas tu kita ada, kamu boleh dengar tak? Should be okay lah. Okay, so sekarang ni kita ada combination of capacitors. This is connected in parallel. This one is, if we simplify this will be in series lah. Okay, so soalan suruh kita calculate the potential difference across capacitor 1. So across capacitor 1 is this one here lah. But first, how do we solve this? We're gonna try to simplify the circuit dulu lah. So we have a battery here, and then we have one capacitor, and then another 2 capacitors here. Okay, so that is the circuit. And then we have here, all right. Okay, so this is V18 volt. And then we have C1, which is 8 microfarad, C2, which is 3 microfarad, and the label ni C3 pula. C2 is 7. This is C3. Okay. Right, so for this one, we have to calculate the potential difference across C1. Okay, so untuk cari the voltage across C1, we have to first simplify this circuit. Okay, kenapa kita mau simplify dia? Sebab in order for us to calculate for V, we have to find V1. Oh, kita start dari C1.
C1 is equal to Q1 over V1. C is equal to Q over V kan? Okay, so from here, V1 is equal to Q1 over C1. So before we can calculate V1, we have to find Q1. So in order for us to find Q1, we have to simplify the circuit dulu. Okay, so how do we simplify this circuit is we're gonna start by combining these two capacitors. Okay, so kalau kita combine dia, kita akan dapat circuit macam ni lagi. Okay, so apa yang kita trying to do here is supaya we make the circuit satu jenis je. So instead of having parallel and then series, we make it one type of circuit. So sekarang this type of circuit is known as series circuit lah. So sekarang kita sudah ada satu jenis circuit saja. So from here, this one is C1, this one is C2, 3. So what is the value of C2, 3? This is in parallel, so kita tambah aja. So this one will be 7 plus 3, which is 10 microfarad. Okay. So kalau kamu buat begini dalam exam, tidak marka substitution lah. So make sure kamu tulislah 3 tambah 7 mu. Cuma saya mau laju, jadi saya tidak tulislah. Alright. So from here, we have to calculate the effective capacitance lah. Kenapa kita mau calculate effective capacitance? Because usually effective capacitance will help you to solve the questions. So always cari effective capacitance bila kamu jumpa this type of questions. So from here, effective capacitance, this is in series. So kalau saya punya equation, saya akan terus buat 1 plus C1 1 over C1 plus 1 over C2, 3 to the power of negative 1. Okay, so to the power of negative 1 ni is telling us that this is 1 over the whole thing. Alright? Okay, sebab usually student dia lupa untuk completely solve for effective capacitance. So instead of jadi mu kan, dia jadi mega sebab dia tidak 1 over dia punya jawapan akhir. Okay, so make sure unit tu ya akan bagi tahu lah kamu jawab kamu punya calculation betul atau tidak lah. So from here, if you wanna leave it as fraction pun boleh. If you wanna leave it as decimals pun boleh. Tapi I think it's better for you to write it as fraction lah supaya kamu punya final answer sama dengan answer scheme. Right, so this will be 40 over 9 microfarad lah. Okay, but this is not the end of it. We have to find the potential difference across capacitor 1. Okay, so the first thing that we have to do after cari effective capacitance is to find the charge, the total charge across the circuit. So dari sini kita akan dapat total charge lah. Kalau total charge ni saya akan tulis QT lah. Okay, so that's telling us that's the total charge. Sebab yang ini di sini ni semua about total. Okay, so from here, how do we calculate for the total charge is we are going to use QT equal to effective capacitance times with the supply voltage. Okay, so from here, this will be 40 over 9 micro times with 18. So you will get the total charge to be equal to 80 microcoulomb. Okay, lepas ni kamu tengok kenapa saya perlu cari dia punya total charge. Okay, so for this one, if we get the total charge, we can actually determine what is the value of charge for C1. Okay, so sekarang ni kita tengoklah karakteristik dia. So untuk series circuit, for series circuit, the total charge is equal on each capacitor. Okay, meaning to say, kalau di sini total charge dia equal to 80 microcoulomb, this here will also be equal to the total charge. Okay, so apa yang berlaku di sini, it's gonna be, I'm gonna use green color untuk solve. So yang ini
Qt, which is the total charge, is equal to the charge across capacitor 1 and across capacitor 2 and 3. In combination Q2, 3. Kamu tiap boleh cakap dia akan equal to Q2 dengan Q3. Salah, sebab yang ini in parallel. This characteristic is only valid for series circuit. So that's why I have to write Q2, 3 instead of Q2 equal to Q3. Ingat this is for series circuit only. Okay, so refer balik apa yang kita perlu dari cari V1. We only need the value of charge 1. So since we already get the value of Q1, kita boleh sudahlah solve untuk V1. So Q1 is equal to the total charge yang kita calculate tadi, which is 80 microcoulomb. So from here, kita just perlu substitute dalam this equation, which is 80 micro divided by C1, which is 8 micro. So giving us the voltage across capacitor 1 to be equal to 10 volt. Alright, ada masalah di sini? Boleh faham? Okay boleh Rasa yang balik-balik to left tu boleh share device kali. Kesian pula darang. Balik-balik to left, join balik, to left, join balik. Okay, siapa yang boleh share device tu, share sajalah. Nanti bagi tahu je dalam komen supaya saya tidak mark as absent. Alright, so that is for question A. Next, we have to see for question B, which is the charge stored in each capacitor. So just now, we've calculated the charge. So, kita sudah ada total charge. Kita ada sudah untuk charge capacitor 1. Kita ada untuk charge capacitor 2 and capacitor 3. However, this is not the charge untuk each capacitor. Soalan sekarang minta kita cari Q2 and Q3. Kita cuma ada charge 2, 3 combined. Okay, so how do we find charge 2 and charge 3? Kalau kamu ingat, sepatutnya kalau series circuit sudah equal in parallel, there must be the addition of the two capacitors. Okay, kalau kamu tiap percaya, kita tengok balik dalam table untuk characteristics of parallel circuit, charge mesti tambah. So, dia tidak equal lah. So, since just now kita sudah dapat, this is the total charge for capacitor 2 and capacitor 3. Meaning, dari sini kita boleh dapat Q23 ni sebenarnya equal to the addition of the amount of charge untuk each capacitor. Capacitor 2 dengan capacitor 3 lah. Okay, so kita sudah ada ni konsep. Okay, so sekarang ni, we have to find based on the formula lah. Kalau saya akan guna formula Q2, we know Q is equal to CV. So we just have to find C2 and V2. Okay, so since sekarang ni kita sudah ada capacitor 2 punya value, we just have to find V2. Sama jugalah dengan Q3, which is C3 V3. Okay, meaning dari sini ni kita tidak boleh buat apa-apa sebab kita tidak dua-dua value. Kita ada dua unknown sekarang. So we have to cari lagi apa yang kita boleh guna untuk cari Q. So kalau kita refer formula yang ini, kita just perlu cari nilai V. V across each capacitor. So kalau kita tengok untuk parallel circuit, the V should be equal. Okay, so kalau kita dapat V23, meaning if we dapat V23, we akan dapat voltage across capacitor 2 as well as voltage across capacitor 3. Tapi macam mana kita mau cari V23? Kita adakah tidak value V1 sekarang? Kita sudah ada, which is 10 volt. Okay,
So since kita sudah ada value of V1, kita ada nilai 18 volt, kita tengok balik apa karakteristik untuk series circuit. Untuk voltage for series circuit, it is the addition of each capacitor. Okay, so dari sini sebenarnya kita boleh dapat V is equal to V1 plus V2, 3. Okay, so from here, padam je pa yang tidak, kejap pa. Rasanya kamu perlu screenshot kan nanti. Let me just rearrange. Kejap pa, resize je. Kalau kamu bingung, kamu tengok balik je lah this recording. Okay, so from here, we can actually get the voltage of the combined capacitor 2 and 3. So that is just V minus V1. So dari sini 18 tolak dengan 10. 10 tu kita dapat dari mana? Kita dapat dari soalan A tadi. Kita sudah cari voltage across capacitor 1. So from here, maksudnya the voltage for capacitor 2 and 3 is equal to 8 volt. Lepas tu kita tengok balik. Karakteristik untuk parallel circuit, dia mesti equal. So maksudnya V2 akan equal dengan V3, which is equal to 8 volt. So yang ini equal lah V2 3 tadi. Okay, so kita sudah ada nilai capacitance, kita sudah ada nilai V2, so kita boleh sudah cari untuk charge. So charge 2 here is equal to capacitor 2, which is 7 micro darab dengan 8. So yang ini kamu akan dapat 56 microcoulomb. So that is the charge across capacitor 2. Buat balik untuk capacitor 3. So that is 3 micro times 8, which is 24 microcoulomb. So this is the amount of charge across capacitor 3. Okay, ni untuk soalan A and B lah. Right, ada soalan di sini? Kah semua okay? Okay, boleh. So, usually soalan BSPM tidak as complicated as this lah. Kalau dorang tanya pun, maybe slightly easier than this lah. Sikit je lah. Tidak juga terlampau senang. Sebab dia 7 markah aja juga kan. Okay, so this is for question 2 lah. Okay, so kamu screenshot dulu lah. Okay, boleh teruskan? Okay. So sekarang ni kita tengok question 3. So question 3 ni dia suruh kita calculate the equivalent capacitance lah between point A and B. Okay, so soalan untuk yang pasal simplify circuit ni, you always have to simplify towards the battery. Okay, for example, if you've given this is a battery, then kamu ada banyak capacitor. Okay, they're a combination lah. So bila ada macam ni, you always have to simplify towards the battery. So kamu tidak boleh simplify dari battery pergi sini. Okay, you always have to simplify towards the battery. Okay, sama juga kalau kita ada junction. Sekarang ni kita ada junction kan, point A and point B. So kalau kamu ada berapa banyak pun di atas ni, yalah, tapi dia banyak lah. Kamu kena simplify towards the middle, towards the junction lah. Okay, kamu tidak boleh simplify dari sini pergi situ. Kamu kena ikut di mana junction dia stop. So kiranya kamu simplify di atas dulu, baru di bawah. Okay, ataupun simultaneously, tapi tidak boleh satu kali macam tu lah. Okay, ni untuk videos kamu punya careless mistakes je lah. Okay. Alright, so sekarang ni, since kita ada junction A and B, we will look at this as upper and lower lah. Okay, so kita ada first part here, and then kita ada second part here. Okay, macam tu lah kita tengok dia.
Okay, so for this one, first you have to label them lah. Kalau banyak betul capacitor dia, kamu better start by labeling the capacitor. Okay, so sekarang ni kita ada satu, dan kita ada satu sini, 3, and then 4, 5, 6. Okay, so yang ini satu sini, ini. Okay, so ini kita punya junction lah. Junction A, junction B. So yang ini C1 4 microfarad. So label lah, ikut kamu mau label macam mana. 1 microfarad. Then kita ada C3 3 microfarad, C4 6 microfarad, C5, and then C6. Okay, so after label, barulah kita start simplify lah. So the first thing that we can simplify is this circuit here and this circuit here. So since again the other junction, this is parallel, this is also connected in parallel lah. So kalau kita lukis, kita punya capacitor ni after kita simplify, dia akan jadi 4 je lah. Okay. So yang ini wire, sini wire. So yang ini dia akan jadi C1, yang ini C2 3, ini C4 5, yang ini C6. Okay, so di sini kamu kira lah apa dulu nilai C2 3 ni. So C2 3 ni is in parallel, so kamu just kena tambah C2 plus C3, which is 1 plus 3, so that is basically 4 microfarad. And then we have C4 5, which is also in parallel. So C4 plus C5, so that is 6 plus 2, which is 8 microfarad. Okay, so that is the value after combining them lah. Alright, so after that pula, kamu kena combine yang ini dengan yang ini. Okay, so that is gonna be 1 and 2. So dia jadi A and B. So yang ini C1 2 3, C4 5 6. So kiralah untuk C1 2 3 ni the connection is in series. So ini series. So kita guna 1 over C1 plus 1 over C2 3 to the power of negative 1. This is 2 microfarad. And then we have C4 5 6. So 1 over C4 5, 1 over C6 to the power of negative 1. So yang ini kamu akan dapat 4 microfarad. Okay, so the effective capacitance, kalau kamu tengok ni, some students will say this is series circuit lah, tapi actually this is parallel sebab kita ada junction di sini. Okay, so this is parallel circuit. So kalau parallel, kita tambah je lah C1 2 3 plus 6 pula C4 5 6. So you will get 6 microfarad. So that is the effective capacitance for this circuit lah. Okay, ada masalah? Ya, yang lain okay? Alright. Okay, so itu untuk effective capacitance lah. The way you have to simplify a circuit. Kalau kamu refer lecture notes, saya ada bagi yang lagi complicated kah? Macam cara ni juga lah. Kalau kamu simplify begini, dia jadi salah. Kamu kena simplify towards this junction here. Okay, so make sure kamu ada buat lah lecture notes lah. Saya akan minta probably next week, depends lah, saya minta bila. Okay, so let's look at question 4. Okay, untuk question 4, we have a 3 microfarad capacitor, so it is fully charged to 28 microcoulomb after connected to a battery. So kalau kamu ada masalah, mana satu capacitance, mana satu charge, kamu kena tengok
unit. So kalau unit dia farad, kamu kena ingat itu adalah capacitance. So this is C, which is equal to 3 microfarad. So kalau unit dia coulomb, it is charge. Okay, so Q is equal to 28 microcoulomb. So the first question asks us to calculate the energy stored in a capacitor. So since energy stored ni dia ada bagi dalam formula sheet, it's not really a problem lah. Kamu just apply formula tu dalam soalan. Okay, masalah di sini kalau kamu tidak ingat lah energy stored apa simbol dia. So kamu kena hafal. Energy stored simbol dia adalah U. Okay, so sama juga kalau dia tanya work done to charge, itu sebenarnya U juga. Okay, so the definition of each symbols tu kamu kena hafal sendiri. So sekarang ni di question bagi kita Q dengan C. So kita check lah mana satu equation yang kita boleh guna. So kalau direct sepatutnya kita guna yang inilah, half Q square over C. So from here that is the energy stored lah, half Q square over C. So from here, half, this is 28 micro, divide by C, which is 3 micro. So this one you will get 1.31 times 10 negative 4 joule. Okay, next we have to calculate the energy stored if the same capacitor. So, kalau dicakap capacitor yang sama, apa yang constant is basically the value of C. So C dia masih sama, and then the battery is changed. So now the battery is 8 volt. So sekarang kita kena tukar pergi an 8 volt punya battery. So the information that we have is C dengan V. Tapi dia tanya soalan yang sama. Dia suruh cari energy stored. So kita check balik apa yang ada C, apa yang ada V. So formula yang ini ada C, ada V. So maksudnya kita apply je terus. So the formula half CV square. So U is equal to half CV square. So from here, C is 3 mu, V is 8. Don't forget to square it. So you'll get the energy stored to be equal to 9.6 times 10 negative 5 joule. Okay, that is for question 4. Ada masalah atau okay? Okay. Okay, soalan last sebelum kita pergi lab. This is a PSPM punya question lah. Okay, so untuk this one, usually soalan PSPM dia suka tanya soalan pasal charging and discharging lah. That's why I emphasize on memorizing which formula is for charging, which formula is discharging untuk yang Q tu. Okay, so sekarang ni kita tengok graph untuk figure 3A. Okay, so dia suruh fokus figure 3A shows how the charge on capacitor P changes with time. Okay, so sekarang ni it is charged through a 20 ohm resistor. Determine the capacitance of capacitor P. Okay, so kalau dia ada bagi resistor, and then this is about charging and discharging, the formula yang kamu akan guna memang time constant. Tau equal to R C. So soalan minta kita cari C. So untuk cari C, kita kena ada the time constant punya value. Sebab kita sudah ada resistor, kita just perlu cari time constant. And then soalan cakap it is charge. Okay, so kalau kamu tengok pun this is memang charging punya graph. So sekarang ni untuk kita cari time constant, kita kena refer this graph. But which part of it is for the time constant? Okay, is it the 63% ataupun the 37%? So kamu kena ingat untuk charging it should be 63% of the maximum charge. Kalau discharging barulah 37%. Okay, so time constant punya definition tu kamu kena ingat the physical meaning of time constant. So the physical meaning of time constant for charging is always 63% of the maximum charge. So maksudnya time constant dia adalah 80. So this is 80 microfarad.
seconds. Kalau kamu pilih 37, dia jadi salah sebab 37% ni untuk discharging. And then dia tidak ngampun. This is not a discharging punya graph. This is charging. Okay, kalau discharging kamu kena ingat dia terbalikkan. Okay, so sekarang tu kita sudah dapat. So substitute je lah. 80 mu. Jangan lupa ada mu di sini. Kamu mesti tengok unit graph tu. Jangan terus ambil value. R dia 20 ohm. So that is just 20. So from here, kalau kamu calculate, you will get 4 micro. Alright. Okay, so that is the capacitance of capacitor P lah. Okay. Boleh faham yang ni? Kurang faham. Daniel, kurang faham kah Daniel? Paham, madam, paham. Faham. Okay. Right, so from here, kita kena suruh calculate the effective capacitance. Okay, so sekarang ni kita sudah ada value capacitor P. So that is 1, 2, 3, 4. So sekarang ini kita punya circuit. Okay, so ini kita punya capacitor P tadilah. So ini I'm gonna label as C1, C2, and then C3 is 3 micro. Right, so dia just suruh kita cari effective capacitance lah. So yang ini kalau kamu tidak lukis pun tidak ada masalah. Tiap lukis pun tahu actually dalam exam. Cuma kamu perlu make sure kamu buat betul lah kalau kamu tidak lukis. Because kalau kamu lukis, it's last careless mistakes lah. Kamu tidak tertinggal information. Tapi depends lah kamu buat macam mana. Sampai tidak marka pun. Lukis-lukis ni. Okay, so C1, 2, 3 ni, all of this, each kaki ni connected by a single wire. So this is connected in series lah. So C1 to 3 is equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 to the power of negative 1. Okay. So yang ini kamu akan dapat 30 over 31 microfarad. Again, either fraction atau decimals, entirely up to you. Dua-dua acceptable. Okay. And then lastly, for the effective capacitance, kalau kamu tinggal ini, dia ada junction, meaning this is in parallel. Okay, so ada junction, parallel. So from here, effective capacitance is just Cp plus C1 to 3, where this is 4 micro, this is 30 over 31 micro. So you will get the effective capacitance to be equal to 5 microfarad. Okay, ada masalah di sini? Dia round off je, yang dia sepatutnya 4.96 kan, tapi dia round off je, pergi 5. Okay, boleh. So, that's all for today. Kita akan continue the rest of the questions during our second hour, which is tomorrow, 11:15 a.m. Okay guys, jumpa di lab 220, 230 begitulah. Tapi tanpa awal pun. Sebab kita direct class kan. 2:30 lah kita jumpa. Make sure kamu baca Ohm's Law sebab that's a high possibility yang itu memang kamu punya practical test. Saya rasa memang itu lah. Sebab dari hasil lagi. Okay. Thank Okay, you miss. very much everyone. Nanti 2:30. Thank you, miss. Alright.